immense pride as we gather for this press meet and felicitation ceremony to celebrate the remarkable global achievement of our students who have brought international recognition to our institution and to the country as such by emerging as top 10 global winners in the NASA International Space Apps Challenge 2025, which is the world's largest global hackathon organized by NASA. Among 1,14,000 plus registered participants, 18,860 teams from 167 countries, the team Photonics Odyssey, our own team, emerged as one of the top 10 global winners, receiving the Most Inspirational Award. Notably, this was the only winning project with Indian participation. I am deeply honored to extend a special and respectful welcome to our esteemed Chairman Dr. Kumar sir, whose visionary leadership and steadfast support for excellence in education and research have continuously empowered our institutions to achieve global distinction. Sir, your presence today lends great significance to this occasion. Proud moment to extend a warm and respectful welcome to our distinguished co-chairman Shri S. Niranjan sir. With his energetic leadership, modern perspective, and a results-driven outlook, he continues to strengthen the pillars of academic excellence and innovation across the institution. Sir, your presence today greatly adds immense value to our celebration of excellence and achievement. To place special emphasis on the invaluable role played by our media partners. Your presence here today goes far beyond coverage and reporting. By bringing such student achievements into the public domain, you play a crucial role in inspiring young minds, motivating aspiring students, and building a culture that celebrates innovation, science, and academic excellence. Every story you share has the power to encourage countless students to dream bigger, work harder, and believe that global success is within their reach. We are immensely and I heartily welcome all the media partners for the press meet today. Of our students team, Rajalingam, Prasanth, Gopalakrishnan, Rashi, Menon, and Sakthi, Sanjeev, Kumar from the Department of Electronics and Communication Engineering, along with Deeraj, Kumar, and Manish, Varma from the Department of Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning, whose interdisciplinary collaboration and innovative thinking earned them the Most Inspirational Award at one of the world's largest hackathons organized by NASA. Their success is a powerful reminder that when institutions, mentors, students, and media work together, achievements are not only accomplished but also amplified, creating a positive impact on the wider academic and social ecosystem. I also take this opportunity to acknowledge the dedicated efforts of our faculty mentors and coordinators and to express our sincere gratitude to our Honorable Chairman Sir and Co-Chairman Sir for creating such an environment that nurtures research-led learning, innovation, and global exposure. Once again, I thank all the media partners for being torchbearers of inspiration and positive change. And I warmly welcome each one of you for being part of this proud and memorable occasion. Thank you so much. Photonics Odyssey from Easwari Engineering College, and we are proud to have won an award of such great significance. The journey started with us hearing about this hackathon through our respective departments and the Odyssey Space Club. NASA released 18 problem statements from which teams could pick and solve any one. For weeks, we sat together trying to crack multiple problem statements. However, only a few days before the hackathon did we realize that we needed strong software expertise to back the prize. We reached out to Mohammed Sharif sir, a faculty member from the AIML department who had previously guided our team to victory at a national level hackathon. With his guidance, we strengthened our team by bringing in highly skilled participants in software development. Most of our preparation happened during our 1-hour train journey to the local event. This journey became our brainstorming session. We discussed ideas, assigned roles, and refined our approach, ensuring we made full use of interdisciplinary skill set and all the resources we had available at our disposal. The problem statement that we had selected was to commercialize low Earth orbit satellites and present a finalized business model supported by real numbers and ideas.
Till date, 700 million Indians still struggle to access reliable internet connectivity. This was the main driving force behind our solution. Our aim was to develop a seamless broadband service, accessible and affordable for everyone, whether in urban cities, ships, remote areas, or even aircrafts. At the local level, we were given 48 hours to consolidate and document our ideas and submit them to the NASA Space Apps Challenge portal. Projects were evaluated based on social impact, feasibility, scalability, budget, and innovation. We went through multiple rounds of evaluation conducted by top-level industry experts and subject matter experts and CEOs from companies such as Google, Tesla, and Autodesk. After thorough evaluation, we had advanced to the global level. At this stage, the competition became even stronger. It was no longer limited to just students. We were competing with professionals who had years of industry and research experience. We competed alongside engineers from Apple, Target, and founders of major tech companies. In addition, teams from globally renowned universities such as UC Irvine, the University of Waterloo, and the University of Wisconsin also participated. Our project documentation and demo were evaluated by executive panels consisting of NASA engineers and scientists, along with leaders from Meta, NVIDIA, and Walmart. Our victory is owed to the ecosystem around us, which incubates innovation and encourages participation at every step. Easwari Engineering College truly fosters out-of-the-box thinking and provides a strong research-oriented and professional environment that enables students to achieve results at a global level. I genuinely believe that this impact would not have been possible in a different environment or without this team. It is the culminated effort of our chairman, co-chairman, principal, and faculty that enables such growth and success. And of course, I wouldn't be standing here today without my team members, whose dedication and collaboration made this journey possible. Thank you. Akashnet, an Indian indigenous satellite internet solution that will connect over 700 million Indians, and our proposed solution is a low Earth orbiting internet system designed for India needs. Instead of relying on fiber cables and cell towers on Earth, our concept uses hundreds of satellites orbiting over India. Being in low Earth orbit, we can give internet speed with low latency across India with the city centers to the most remote villages. Existing foreign satellite systems cost around 40,000 rupees for each terminal, which is unaffordable for most of the Indians. So beyond this cost, there is a critical security issue. We cannot depend on the foreign companies to secure India's data and communication. So also due to the dynamic pricing, which is subjected to change according to the value of the dollar. Our solution is more stable and an affordable option. And at the end, we are also maintaining the same speed and security. Additionally, our defense and strategic sectors need encrypted and sovereign connections, communication channel that can remain completely under Indians' control. So Akashnet caters all three positions where we give affordability, sovereignty, and also security. Let us discuss about the working of the satellite. First, we are deploying 500 km altitude with a payload of medium-sized satellites ranging from 300 to 500 kilograms, enough for low latency and far enough for providing continuous coverage. Secondly, moving on to Akashnet satellite launch into orbit of ISRO's launch vehicle, which is LM-M3 rocket that can carry heavy payloads up to 8,000 kilos. To cut down costs, we are also planning to launch our satellites by ISRO's reusable launch vehicle technology named Pushpak. So at last but not the least, Akashnet isn't just a business solution, it is a strategic plan for digitizing the whole India. It aligns with the Digital India mission and also reaching 700 offline citizens and embodies the Atmanirbhar Bharat by building critical infrastructure with indigenous technology and also manufacturing it. It strengthens the national security and eliminating the data dependency on foreign satellites. So today, India no longer waits for the foreign countries to make a satellite for us. We build our own and we build it strong. Jai Hind. Thank you. Dr. Deivasundari, Principal, Easwari Engineering College, Chennai. இன்னைக்கு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய குளோபல் அச்சீவ்மெண்ட், இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்க்குற அளவுக்கு ஒரு பெரிய குளோபல் அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டீம் வின் பண்ணுற ஒரு காம்படிஷன் நாசா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. 167 கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி
அதில் யங்கஸ்ட் இந்தியன் டீமாக உள்ளே போய் எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் குளோபலி எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட கம்பீட் பண்ணி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் கூட கம்பீட் பண்ணி இன்றைக்கி வின் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்காங்க. இதுதான் டீம் ஃபோட்டோனிக்ஸ் ஒடிசி who has won the inspirational award, most inspirational award given by NASA. என் பேர் பிரசாந்த் கோபாலகிருஷ்ணன். ஃபோட்டோனிக்ஸ் ஒடிசி. என் பேர் பிரசாந்த் கோபாலகிருஷ்ணன். நான் இந்த டீமோட டீம் லீடர். எங்கள் டீம் பேர் ஃபோட்டோனிக்ஸ் ஒடிசி. நாங்கள் நாசா ஸ்பேஸ் ஆப்ஸ் ஹேக்கத்தான் 2025 குளோபல் வின்னர்ஸ். எங்கள் காம்படிட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸோட ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க எல்லோரும் கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் நாங்கள் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இது ஒரு பெருமை சேர்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் நாட்டுக்கும் அப்புறம் ஃபுல் உலகத்துக்கும். எந்த மாதிரியான ஆப் இது, என்ன யூஸ்ஃபுல் இருக்கும் அது மாதிரி சொல்லுங்கள். யாராவது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு இன்னும் இன்டர்நெட் போய் சேர்றதில்ல ரூரல் ஏரியாஸ்லேயும். ப்ளஸ் நிறைய இப்போ நம்ம மற்ற நாட்டில் நம்ம இது கேட்கும் போது என்கிரிப்ஷன் இருக்க செக்யூரிட்டி இருக்கிறதில்ல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஐடியா மூலியமாக நம்ம இன்டர்நெட் ரூரல் பீப்புளுக்கு இன்னும் மோர் அஃபோர்டபுளாக ப்ளஸ்ஸு மோர் ஆக்சசபிளாக ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்க இன்டர்நெட் ப்ரொவைட் பண்ணி நம்ம நாட்டை முன்னேற்றலாம் அப்படின்றது தான் எங்கள் பேஸ் ஆஃப் ஐடியா. அங்கேருந்து பிறந்ததை நான் காஷ்மீர். இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் போகணும், இந்த ஹேக்கத்தான் அட்டன் பண்ணணும்னு புஷ் பண்ணது எங்கள் காலேஜ் தான். ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் டு த எண்ட் வரைக்கும் எங்கள் காலேஜ் எங்கள் கூடயே தான் இருந்தாங்க. வித் மென்டார்ஸ், ப்ரொவைடிங் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க எல்லாருமே. ப்ளஸ் மேம் கிட்டேருந்து இருக்கிற ஹெல்ப்பும் எல்லா விதமான சப்போர்ட் எதை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது வரைக்கும் அவங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் ஆஃப்டர் வின்னிங் அவங்க எங்களை வரவேற்ற விதம், அவங்க எவ்வளோ எங்களை பற்றி சந்தோஷமாக காலேஜுக்கு எவ்வளோ பேர் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற சொல்லும் போது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ ஈஸ்வரின்ற ஒரு பேர் ஒரு காலேஜுக்கு இவ்வளோ பேர் எடுத்து கொடுத்து எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது, அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. டீம் ஒடிசின்றது எப்படி ஃப்ரம் தி பிகினிங் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணி? அதாவது முதல்ல நாங்கள் ஈசி பசங்க, ஈசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து எங்கள் மென்டார்ஸ், டீச்சர்ஸ்லாம் எங்களை புஷ் பண்ணி இந்த ஹேக்கத்தான் ஜாயின் பண்ணுங்க. நாங்கள் அதில் ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் நாங்கள் நிறைய ஐட்ரேஷன் பண்ணோம். நிறையா 4-5 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து நிறையா டைம், நிறையா ஸ்லீப்லெஸ் நைட் நிறையா ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணோம். பட் வி டிடன்ட் கெட் ப்ராப்பர் பெட்டர் அவுட்புட் வரல எங்களுக்கு. அப்போ தான் எங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, இது ஒரு ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் கொலாபரேஷன் தேவைப்படுற ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பண்ணுற ஒரு இது ஒர்க்கு. நாங்கள் ஹார்ட்வேர் கைஸ் மட்டுமே இது உட்காந்து புஷ் பண்ணிருந்தனால எங்களுக்கு கரெக்டான அவுட்புட் வரல. அப்போ தான் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மென்டார் சார் மூலமாக நாங்கள் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹெல்ப் கேட்டு அவங்க எங்களுக்கு 2 பெஸ்ட் சீனியர்ஸ் எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. அவங்க எங்கள் கூட உட்காந்து நாங்கள் எங்களுக்கு எந்த மாதிரி எங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்றதை கரெக்டாக கேட்டு அவங்க எங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அவுட்புட் கொடுத்தாங்க. 18,000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்ட இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க டீம். இதில் அதில் எப்படி உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் எப்படி நீங்கள் அதில் இது பண்ணீங்க? சார், இப்போ நாங்கள் முக்கியமாக ஒரு இடத்துல நம்ம 2 பேர் பேசினா நிறைய கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ண ரிசர்ச் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் இருந்துச்சு. எங்ககிட்ட இந்த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சே அதை எங்கள் வர ஜட்ஜுக்கு புரிய வைக்கணுன்றது தான். ஸோ அவங்க டைம் லிமிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த டைம் லிமிட்டில் எங்களோட கண்டென்ட்டை எப்படி அவங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோன்றது அதுதான் நாங்கள் பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிபிடியில் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், நாங்கள் எதனால பண்ணுறோம், அது மற்றவங்களுக்கு என்ன நல்லது கொடுக்க போகுது, அதனால மற்றவங்களுக்கு என்ன பலன், அதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருந்தோம். அது எங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ் பண்ணிச்சு. நாங்கள் இஸ்ரோக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐடியாவை. அதுக்கப்புறம் அவங்க இதில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே மேட் இன் இந்தியாவாக இருக்கணுன்றனால நம்ம நிறைய டெஸ்ட், நிறையா ரிசர்ச்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் பிஹெச்இஎல், அப்புறம் இஸ்ரோ, இன்ஸ்பேஸ், இந்த மாதிரி சில ஆர்கனைசேஷன் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அவங்க கூட ஒரு ப்ராப்பர் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லி ஒரு 2 to 3 years. இது எங்களால் ப்ராப்பர் டைம் சொல்ல முடியாது இதுக்கு, ஏன்னா நிறைய பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது, லைசன்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. அதனால் அதெல்லாம் முடிச்சு வரத்துக்கு ஆக்சுவலாக நாசா எவ்ரி இயர் இந்த ஹேக்கத்தான் நடத்துவாங்க. அவங்களே ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இதில் குளோபலி அவங்க நாசா மட்டும் தனியாக பண்ணுறது கிடையாது, ஐஎஸ்ஆர்ஓவும் பார்ட்னர்ஷிப்பில் தான் இருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் ஃப்ரம் எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்போடு நாசா லீட் எடுத்து நடத்துகிறது தான் இந்த ஹேக்கத்தான். இது எவ்ரி இயர் நடக்கும். நமக்கு 4-5 வருஷமாக நம்ம இந்தியா டீம் வின் பண்ண முடியலை. இந்த வருஷம் இந்தியன் டீம், சென்னை டீம் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எவ்ரி இயர் நடக்கும். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும். ஜூரி எல்லாமே பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸோட லீடர்ஸ் தான் ஜூரியாக இருப்பாங்க. குறிப்பாக நிறைய பார்த்துருக்கோம் உலகளவில்
வாயால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. யூ கேன் see our faces how much. பட் behalf of all of it, நாங்கள் ஒரு டீமாக வந்து செயல்பட்டாலும் எங்களுக்கு காலேஜ்லேருந்து நிறைய ரிசோர்ஸஸ், டைம், அது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணனால தான் எங்களால் இவ்வளோ அளவு வளர்ந்த முடியுது. நாங்கள் என்ன தான் வந்து அதை போய் ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் ஜெயிச்சிருந்தாலும் அவங்க திரும்ப எங்களை வரவேற்றாங்க. எந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் அனுப்பி வச்சாங்களோ அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டில் எங்களை ரிசீவ் பண்ணாங்க. ஸோ சப்போஸ் நாங்கள் ஜெயிக்கலனாலும் அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் எங்களை லைக் வந்து இட் ஒன்ட் பி a difference. ஸோ யா, ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்லிங்க் வந்து இட்ஸ் US based கம்பெனி. ஓகே, இட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்பேஸ் நிறுவப்பட்டது. பட் நீங்கள் இந்தியாவில் நாங்கள் ஜெயிச்சதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா, எங்களுடைய நோக்கம் முழுக்கவே ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற சக பெண்ணோ ஆணோ அவர் படிக்கிறவங்களுக்கும் இங்கே நகரத்தில் வாழ்கிற நமக்கும் எந்த அளவு இன்டர்நெட் சேஃபாக, ரிலையபிளாக, நம்பிக்கைத்தனமாக, நல்ல ஸ்பீடில் கிடைக்குதோ அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். தென் ஸ்டார்லிங்க் வந்து அவங்க நிறையாவே அவங்களுடைய நம்ம அவங்க மேலே தப்பு சொல்ல முடியாது. அவங்களுடைய காம்பனன்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். பட் நாங்கள் இந்த இந்தியாவில் நாங்கள் எவ்வளோ அதை எஃபெக்டிவாக தரோம், லைக் கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ், பிளான்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் நிறைய விஷயம் ப்ரப்போஸ் பண்ணோம். இந்த 2 விஷயத்தையும் நாங்கள் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சனால அது எங்களுடைய விக்ட்ரிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு.